हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। एक है तो सेफ है, एब्सोल्युटली एक है तो सेफ है, सबको मालूम है। बट इवन आफ्टर बीइंग सेफ, even after staying safe by being awake, it's been over 3 days or close to 3 days now. We still don't have a chief minister for the state of Maharashtra. Yes, the results came out on Saturday. A result which had surprised many, but most important, had also established the landslide victory of Mahayuti. BJP-led Mahayuti had a thumping majority. BJP fought in 149 seats, and in the best strike rate possible, BJP won 132 seats. And overall, Mahayuti won 230 out of 288 seats. एक है तो safe है. But imagine, even after winning 230 seats out of 288, as an alliance, they have not been able to come to consensus as कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री. So एक है तो safe है, but then that theory has its own challenges. एक रहने के लिए, सबको साथ रखने के लिए बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करता है, और बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स तक पहुंचने के लिए you have to get into multiple negotiations, and that's exactly what we are picking up from our sources had been happening in New Delhi through some brainstorming sessions, through some parley, and we will talk about each and everything as what you have learned from sources, because सबकी निगाहें टिकी है महाराष्ट्र पे. Hemant Soren will be the Chief Minister of Jharkhand. Hemant Soren was also part of India Alliance. India Alliance won in Jharkhand, and Hemant Soren would be the Chief Minister. He would be on 28th of November. Maharashtra too has given an alliance arrangement the opportunity to govern the state, but we still don't know who would be the Chief Minister. And this is not in attempt of trying to be critical of Mahayuti, but हम सब साथ साथ है, हम सब एक है, हम साथ साथ है. After all what you have heard in a very long protracted election campaigning, only after the results came out, while each and everyone say that they are together, ek hai to safe hai, but then why we still don't have a chief minister of Maharashtra? Joining me is our colleague Ankit Salvi from Amchi, Mumbai. Ankit, how are you doing? यस मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है किसी के समझ में नहीं आ रहा है. आज हम देख सकते हैं कि 23 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मेजोरिटी में डिक्लेयर हुआ है. ऐसा नहीं है कि होल स्टेडिंग चल रहा है, कुछ चल रहा है, मेजोरिटी है. लेकिन उसके बावजूद भी कौन बनेगा महाराष्ट्र का चीफ मुख्यमंत्री, इसकी अभी तक क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बहुत सारे स्पेकुलेशंस है, सोर्सेस के जरिए बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चल रही है. अगर हम देखेंगे कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जहां पे महाराष्ट्र में जो है वो मेजॉरिटी महायुति की आई थी, उसके दूसरे दिन ही जो है वो पूरे सिटी में, मुंबई सिटी में पोस्टर्स लगे थे. उस पोस्टर्स में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जो है वो पोस्टर्स में थे, और उनकी लीडरशिप में जो है वो मेजॉरिटी आई थी. इसका मतलब ये पूरी तरह से तय है कि यहाँ पे जो महायुति में जो शिवसेना गठ है, शिवसेना के जो लोग हैं, वो पूरी तरह से जो क्रेडिट एक तरफ से देखेंगे तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को देना चाहते थे, और उसके बाद जो है वो ये भी चाहते थे कि अभी फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो कंटिन्यू जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से रहे. मतलब जो है लोग उनके जो वर्कर, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, दे वांट कि एकनाथ शिंदे ही जो है वो फिलहाल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के रहे. अंकित, हम लोग आगे बढ़ेंगे. आपको भी सूत्रों के माफिक बहुत कुछ मालूम है, और मुझे भी कुछ चीजें मालूम चला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे. 23rd of November, as the results were coming out, and it was almost clear
that Mahayuti is winning because the leads were fantastic, phenomenal. So we were there at Eknath Shinde's residence. We reached at Eknath Shinde's residence in Thane. And this is one picture that I found, which I had taken on my phone. A gentleman riding on a cycle. A gentleman was riding on a cycle, and he had all the flags of every political party part of the alliance affixed together. You had Shiv Sena of Eknath Shinde, you have NCP of Ajit Pawar, you have BJP, and every other party symbol were affixed in that very cycle, and he kept on roaming around and around and around as we journalists kept on taking his pictures, because it was simply not a photogenic moment, but symbolically it was giving out a very strong and a powerful of togetherness, right? Now, if that togetherness is so strong, that's the picture. If that the message of togetherness is so strong, where lies the problem now? What you are learning from sources, let's decode now. What you are learning from sources, the fact of the matter is BJP is the single largest party. 132 सीटें बीजेपी को आई है, 132 seats out of 288, which is exactly, and we will get into calculations now, BJP's 132 seats exactly mean 13 seats, unlucky 13, 13 seats short of the majority. 288 seats in the entire assembly of Maharashtra. Out of 288, if you have to form government, you need to have 145 seats. And let's get into the graphics of the numbers. So 145 seats is what you need in order to form the government. BJP on its own has 132, which is 13 short of the 145, which means BJP alone at this point cannot form the government. But BJP can form the government. BJP can be government along with Ajit Pawar and Eknath Shinde's Shiv Sena, because they put together, the number is as magical and as exciting as 230. So, Eknath Shinde is the chief minister current. He has just resigned today. He continues to be the caretaker chief minister. Eknath Shinde's Shiv Sena got 57 seats. Imagine, 57 compared to 132. Ajit Pawar's NCP won 41. Third in the alliance as far as the serial order goes. So BJP with 132 seats, it's certainly wanting to stake claim of the chief minister's chair. Obviously, but obvious, anyone would want that. If this had been a scene reverse, Shiv Sena getting 132 and BJP getting 157, obviously Shiv Sena would have asserted its own strength, dominance in the alliance, because they are the mightier compared to the rest. But it is Eknath Shinde who branched out of Uddhav Thackeray's Shiv Sena when Shiv Sena was won, and in 2022, in an unimaginable turn of political events, in 2022, he walked out of Uddhav Thackeray along with 41 MLAs and ensured Mahayuti alliance can come to power. He became the chief minister. Devendra Fadnavis became the deputy chief minister. Now, Devendra Fadnavis was the chief minister between 2014 and 2019. So, Purv Mantri, even he had to negotiate, even he had to settle with something below the position of chief minister. He decided to become the deputy chief minister. BJP needed Shiv Sena, Eknath Shinde also needed BJP, and together the government. Fair enough? Today, with BJP being the single largest party, if they stake claim of the chair, what happens to Eknath Shinde? Will Eknath Shinde settle with the idea that he was the chief minister or continues to be the caretaker chief minister,
But tomorrow, in a different arrangement, he can be anything but the chief minister. There is the friction. Because Shiv Sena gave support to BJP when BJP needed it the most. BJP also gave Shiv Sena the support as they went into elections as much as they had needed. So it had been more or less a symbiotic, mutually helpful relationship. But in this mutually helpful relationship, are both players on a level playing ground? The numbers say a story otherwise. BJP is at 132, Eknath Shinde's Shiv Sena is at 57. Ankit, what are you learning from sources? Is Eknath Shinde willing to negotiate? क्या वो मंजूर होगा उनको? देवेंद्र फडणवीस जब 2022 में ये situation आई, and I was myself covered entire political development while I was there with a different organization. I was there in Guwahati and I covered the entire thing. How from Maharashtra they came down to Guwahati, was put up in a hotel, and eventually they went back to Maharashtra. Uddhav Thackeray had to resign. मैंने खुद देखा है. 2024 में सीन अलग है. 2022 में वो सीन देवेंद्र फडणवीस के लिए भी अलग था. मुख्यमंत्री रह चुके हैं लेकिन वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए. अलायंस पॉलिटिक्स की कंपल्शन. आज के तारीख में अगर अलायंस पॉलिटिक्स की कंपल्शन ये नौबत लाए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या एकनाथ शिंदे को ये मंजूर होगा? आप शिवसेना के कैंप से क्या सुन रहे हैं? जैसे कि अगर हम देखें तो 2022 की जो सिचुएशन थी वो पूरी तरह से अलग थी. 2022 में जो है वो बीजेपी सत्ता में नहीं थी. In 2022, BJP was not in the government because of the Eknath Shinde, because of that big rebel, जहाँ पे ये छोटी चीज नहीं थी, जहाँ पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, बाला साहब के लड़के के की जो पार्टी है वहां से अलग होके उसके बाद जो है वो अपने 41 जो MLAs है उनको लेके बाहर निकलना वो छोटी चीज नहीं थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट उस वजह से जो है वो एक शर्त रखी गई थी जहाँ पे एकनाथ शिंदे ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर की पोजीशन मैं रखूंगा. और उसी वजह से क्योंकि बीजेपी को सत्ता में लेके आने का काम जो है वो एकनाथ शिंदे ने किया था और इसी के कारण जो है वो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे के पास थी. लेकिन अभी की जो अगर हम परिस्थिति देखें, अभी के सोर्सेज से हमको ये चीजें पता चली है कि बीजेपी की तरफ से फाइनल हो चुका है. हेड कमांड से जो बीजेपी के हेड से अथॉरिटी से उनसे चीजें पता चली है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो अभी महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे. लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर और अभी जो है उनकी पोजीशन केयरटेकर चीफ मिनिस्टर की है, वो जो है वो उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं चाहिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर होने के बाद तुरंत डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उनको वो पोजीशन नहीं चाहिए. हमारे सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जो फिलहाल है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोई मांग नहीं है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है. ही इज वेरी हैप्पी दैट ही वांट्स टू बिकम अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगेन. And all his party workers are supporting, and they have given support to the Devendra Fadnavis to become a chief minister. But on the other side, where Eknath Shinde, he will be in the role of a Paksha Pramukh, in the sense he will be the leader of the party Shiv Sena. And there is a sources which are saying that there is one leader, there will be a Dada Bhuse or another leader from Shiv Sena. He will be the deputy chief minister. Apart from that, there are also portfolio which is going to be decided. Who is going to get a good portfolio? Apart from, is it going to happen like the BJP has a good a majority, 132 seats, they will get a good portfolio? What is going to happen with Shiv Sena? Because Ajit Pawar will get a finance ministry, that is confirmed, that is sure. But apart from that, if you see, BJP only need 13 seats. And if you see, 13 seats they will also get from the independent MLAs, which they can do the calculations and everything. But what are the big portfolios which Eknath Shinde will get? Will Eknath Shinde will be settled for deputy chief minister? That is a big question, because from the other side, there are all the workers of Chief Minister Eknath Shinde, there are MLAs. They are clearly saying, because as we all know, the BMC elections are coming. Apart from that, there are only district level elections are there.
So their demand is that let the Chief Minister Eknath Shinde be let the Eknath Shinde be the Chief Minister for at least 1 year. Later on, we can take a call who will be the next Chief Minister. That is also the party workers are saying. But if you see the body language of the Chief Minister Eknath Shinde while going to the governor, while speaking to the media, the body language and the face are a little bit sad, because definitely being a chief minister of Maharashtra, being in the Varsha, where all the decision that he is going to take, that was a very interesting which is going to happen, because now the Devendra Fadnavis is likely to be the chief minister as per the sources we came to know. But what will happen with Eknath Shinde, that is still it's still pending what is going to happen. Well, thank you Ankit for that very insightful information. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. Have you seen a when you look at a bamboo as a whole, it is very strong. आप कोई पंडाल अगर बनता है तो वो बैम्बू का स्कैफोल्ड से बनता है. So you create a bamboo scaffold, उसके ऊपर आप बहुत सारा स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन अगर एक अलग बैम्बू की तरफ देखेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक है तो सेफ है. उसी बैम्बू का अगर एक छोटा सा पोर्शन को आप ऐसे तोड़ के निकाले, इफ यू जस्ट स्कूप आउट वन फाइल ऑफ दैट बैम्बू, वो टूटेगा, वो अलग हो जाएगा. अब ये टूटा हुआ जो हिस्सा है ना, आपको लगेगा एक बार टूट गया चलो बढ़िया चीज है और नहीं तो टूटेगा. गलत है. आप एक बार अगर टूट गया तो वो बार बार टूट सकता है. One little portion that comes out of a bamboo might just look as one strong element, but it has already broken from the main mother bamboo. It can break in as many times as you want, and that's where lies the beauty of alliance politics. अगर आप एक बार टूटे हैं तो बार बार टूट सकते हैं. Now I'm not saying that the alliance is not healthy. उनमें दरारें हैं, अभी खिट पिट चल रहा है, फाइटिंग है. No, I'm not saying any of that. I'm saying in politics nothing is impossible. Everything is possible in politics. In 2022, before this split happened in Uddhav Thackeray and Eknath Shinde, nobody could have imagined that Shinde will actually come out of Shiv Sena, join hands with BJP to a point that he would himself become the chief minister. So in politics, everything is possible, and in one day, lot of politics can happen. हम लोग 3 दिन की बात कर रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नसीब में नहीं आया है. मिल जाएगा, मिलना ही है. लेकिन सिचुएशंस की अगर बात करें, एक बार टूटा है तो बार बार क्या टूट सकता है, अगर टूटा तो नंबर्स क्या होगा. So let's talk about numbers, and we have certain probabilities. All right, we are not saying this is going to happen, we are just saying probabilities. मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए बीजेपी कितना है, बीजेपी हैज 132, शिवसेना हैज 57 एंड एनसीपी दैट इज अजित पवार हैज 41. अगर नाराज होके एकनाथ शिंदे अलायंस को छोड़ देते हैं, अगर नाराज होके, ऐसा शायद नहीं होगा, अगर नाराज होके छोड़ भी देते हैं, तब आंकड़ा क्या आएगा? 132 ऑफ पी प्लस 41 ऑफ एनसीपी, राइट? Let's move on to that number, please. Situation number 1, 132 of BJP plus 41 of NCP, and the number would be 173. So अगर दो आ जाते हैं BJP और NCP, that is अजित पवार भी, फिर भी आंकड़ा आएगा 173, which is much ahead of 145, the majority mark. What is the other situation? BJP and Shiv Sena. सोच लीजिए अगर बाय एनी चांस अजित पवार खफा हो गए. सबके ख्वाहिशें हैं, चाहिए. वी आर ऑल बोर्न एज सेपरेट इंडिविजुअल्स, एंड बीइंग सेपरेट इंडिविजुअल वी आर ऑल मेंट टू हैव आवर ओन एस्पिरेशंस. सो अगर अजित पवार खफा हो जाते हैं, आई एम जस्ट सेइंग स्पेकुलेटिव, एंड ही मूव्स आउट, देन इन दैट केस बीजेपी प्लस एकनाथ शिंदे शिवसेना will put together be 189, again way above 145. These two arrangements will keep them safe and in government. What if महाविकास अघाड़ी now plans a coup? कि चलो हम इस मौका का फायदा उठाते. If they try to reach out to NCP, कहते कि अजित पवार आप आ जाओ, एकनाथ शिंदे आप आ जाओ, सब आ जाओ, सबको मिला के हम लोग महाविकास अघाड़ी बना लेंगे,
और सबको मिला के आंकड़ा आएगा 156, बिकॉज महाविकास अघाड़ी के पास खुद के पास अंक इतने कम है। महाविकास अघाड़ी themselves have 46। अगर उनके पास आंकड़ा इतना कम होगा, so how will they form the government? 56, even though it is more than 145, even though it's little more than 145, it's not a safe place to be in. And you think BJP will let that happen? फिर से दोहरा रहे, BJP is at 132, which is only 13 short of majority. You know how many others are there which are independent? There are 12 independents. So under no circumstances can there be an alliance in government without BJP. And if BJP, being the single largest party, stakes claim of the government, obviously they would want to move the chair because they are at 132. So long story cut short, the reason why we still don't have a chief minister of Maharashtra is because सबके ईगो में शायद लग सकते हैं, and that's what you are learning from शिवसेना sources, एकनाथ शिंदे शिवसेना sources के लीडर मुख्यमंत्री थे। वो मुख्यमंत्री जब थे, महायुति went to polling, लाड़की बहन योजना उन्होंने लागू किया, लाड़की बहन योजना को इम्प्लीमेंट किया, अकाउंट में पैसा गया, ये उनका आइडिया था। He ensured he was the chief minister। दूसरी तरफ बीजेपी के सोर्सेस से है कि look, in 2019 we were the single largest party, more than century, more than 100. This time too we are single largest party, and in Mahayuti alliance they were equal stakeholders, right? So decision was not unilaterally taken. So there is a thoda sa friction and no denying about it. The reason why we still do not have a clear name. Imagine, in order to iron out differences, अगर मान भी लेते थोड़ा डिफरेंस है, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कभी नहीं मानेंगे ऑन कैमरा कि उन दोनों के बीच में कोई अगर दरार है या फिर कोई डिफरेंसेस अगर, तो कभी नहीं मानेंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स। पर किसी के आर्ग्यूमेंट के खातिर अगर ये मान भी ले कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू, और अगर सेंट्रल कमांड को उसको आयन करना है दोस डिफरेंसेस, और सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप से चलो आइदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कोई नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, हम एक अलग चेहरा देते हैं, तब भी एकनाथ शिंदे has got nothing to earn, right? He will still not be the chief minister, because if there is an element of so-called quote-unquote ego battle going on, in that case it doesn't really serve the demand of Shiv Sena, because many people, in fact I spoke to Milind Deora on her itself, I spoke to Shaina NC, and they all said कि लग तो रहा है कि एकनाथ शिंदे रहेंगे, देखते क्या होता है, इट इज एन अलायंस पॉलिटिक्स, सब मिलके एक डिसीजन में आएगा, उम्मीद है एकनाथ शिंदे रह जाए। सो इस उम्मीद की अगर बात करें, उम्मीद है, शिवसेना की नेताओं के भीतर ये उम्मीद था और अभी भी है, लेकिन महाराष्ट्र के नसीब में क्या नहीं है वो है क्लियर कट नेम मुख्यमंत्री का, राइट? सो वी विल बी कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दिस डेवलपमेंट, एंड अंकित, you might have a very long day. A last word from you, because कहा जा रहा है कि आज रात तक अगर क्लियर ना हो तो कल सुबह तक बता ही देंगे, बिकॉज ये थोड़ा मसला एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर 3 दिन में भी डिसीजन में नहीं आए। क्या फायदा है फिर एक रहने का? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि सोर्सेज से पता चला कि आज रात तक जो है वो सारी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो है मुंबई, अगर हम यहाँ की बात करें तो शिवसेना की तरफ से गट नेता जो ग्रुप लीडर है वो चुना गया है। ग्रुप लीडर एकनाथ शिंदे है, उसके साथ साथ अजित पवार की जो एनसीपी है उनकी तरफ से ग्रुप लीडर जो है वो अजित पवार को बनाया गया है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अभी वो जो पूरी पार्टी की जो सारे एमएलए की है उनकी एक मीटिंग होना बाकी है, वो मीटिंग होगी, क्योंकि एक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से अगर उनको सारी चीजें प्लान करनी है, अगर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर अगर उनको बनाना है तो उसके बाद एक उनकी पार्टी की एक मीटिंग होगी, पार्टी के मीटिंग के बाद वो मीटिंग का एक जो नाम है वो हाईकमान के पास जाएगा, हाईकमान से के पास जाएगा, और उसके बाद जो है वो अनाउंसमेंट होगी कि महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है वो देवेंद्र फडणवीस है। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली से कुछ जो है वो बड़े नेता आ सकते हैं, जैसे कि अमित शाह और राजनाथ सिंह यहाँ पे आके जो है वो सारी चीजें फाइनल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम करेंगे कि
सरकार बन रही है, मेजोरिटी की सरकार बन रही है महाराष्ट्र में. दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, मेजोरिटी इज कमिंग. बट आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज देयर इन माय माइंड, that there are the MLAs from Mahavikas Aghadi, those are not in the government from last 2.5 years. And if this kind of a government, if Mahayuti is forming the government, 238, they have the majority over here. So it's 100% sure that Mahavikas Aghadi is not forming the government in next 5 years. So definitely there are many losses for all the MLAs. Those are in the opposition leader, as we all know, the funding issues, the development issues in their constituency. On the other side, in the NCP, in the Sharad Pawar faction, there are only 10 MLAs. Okay, so that 10 MLAs, those are That's not right. there in from last 2.5 years in the government. Will they again go to the Ajit Pawar? Because as we all know, Sharad Pawar was the person who wants their MLAs and the party should be there in the government. So that is also a very big question. That's right. Ankit, we will come back to you, and I hope you get to break this story first here on News the Truth, NTT, as who will be the next Chief Minister of Maharashtra. I'm sure as a state, Maharashtra has its fingers crossed, and all political parties, at least part of the alliance, will have their fingers crossed. What you've been told, what you've been given to understand by our sources, in case BJP claims the chair of the Chief Minister, then as far as Eknath Shinde Shiv Sena is concerned, some plum portfolios could be given to Eknath Shinde Shiv Sena, even if he is not part of the government. Some plum positions could be given, some plum portfolios could be given to in a way satiate all the alliance partners. It is very much possible. For now, we are winding up this live broadcast, but then please understand, as I said, if you break one, then you have the potential of breaking many times, and we have seen it in West Bengal. Many people left Trinamool Congress, went to BJP. After Trinamool Congress won, they broke apart from BJP, came back to Trinamool Congress. So while Mahavikas Aghadi might just say that they are united house, but you cannot discount the fact that Eknath Shinde Shiv Sena has come out on record saying that there are MLAs in Mahavikas Aghadi, Uddhav Thackeray Shiv Sena, who are in touch with them, जो उनके संपर्क में है, टूट उधर भी सकते हैं. So you will be keeping a very close watch on Maharashtra politics. Now we take your leave. Thank you for watching.